at my tasers. I have my lasers pointing right at you. Pointing right at you. Give me all that you got, baby, don't stop. I can't seem to shake this feeling. I can't seem to pull it down. I can't seem to shake this feeling. I can't seem to pull it Sono alla partenza per la prima serie in corsia 1, la pluricampionessa italiana giovanile, nonché campionessa dei 200 stile classe 2000, Vittoria Grotto, Veneto Banca Montebelluna. In 2, medagliata negli 8 stile ai giovanili, Eleonora Marin, Plentin Veneto. Corsia 3, già nazionale giovanile in Coppa Komen 2012, Giorgia Temponi, Sogeis. In corsia 4 la vice campionessa italiana giovanile classe 99 dei 200 stile, Eleonora Brotto, Team Veneto. In corsia 5